So we'll talk about the Oromo Congress and why nobody should take them seriously. And we'll kind of look at where they come from regionally in Ethiopia and how they come to be where they are. And then the OLF, OLA, OLF used to be what is known by, and then suddenly is changed to different groups. Now it's known as OLA. So we talk about this group, and then I may at the end talk about why I think the issue with the Amhara militant, Feno, and the Tigray as well. But let's start with the Oromo Congress. We'll start with the Oromo Congress. First, if you look at the Oromo Congress, these groups they're very old in age, and they basically have aged out of intellectual circle of society. Ummata qarooma addunyaa irra deemu jiru keessa dulloomaniiran. Ummata kunin barmoota hin qaban. They have no real education. Intellectually, aqliini ijoollee, they're primitive. Agartee nama education isaan qaban. Their level of education is like 5th grade, 6th grade, and don't be fooled by the title of a doctors or any of the such nonsense. For somebody to get a doctor in Addis Ababa University, it's very easy. And if you have a medical doctors, that isn't something to look down to when it comes to politics. This, being a doctor, medical doctor, especially in this part of the world, is not something to rely on when it comes to somebody you can trust with your country with when it comes to building society, especially with these groups. When it comes to freedom, in this group, I tell you, when I was young, wanansihimu yeroo dikka banki warnaan jira gaaf tokko bati kunin banki yelleen OLF turii keessa ture. My father used to be in the old OLF. He told me that this group rakkin ummata irra jiru ilaalanii, and then ummata shanii jaha waraana uumne. They tell people, look around and see the issues that the population is facing, and then they tell people, give us money, and we're gonna build the army, and we're gonna make sure that we'll stop the issue that's going on in this region. And then they will buy a couple of guns, give it to the young children, go out and fight the government. Shoot the government and run away into the mountains, and they will record that interactions. Ummata ijoollee san keessaan xiitii mootummata achi tokko san kana waraabanii viidiyoon ummata dura kaanii, they will record that interaction between the youngsters shooting at the government, the video, and then they will ummata kana san dura jalqabanii video san dura qabanii, they will show it to the people and say, qabsoo kana oofu jirra, bilisummaan dhiyaatte, donation nutti more donation nu kenna yookaan qabeenya akka qabsoo kana wahirra geefnu, akkasi duuba ummata saamuu turan ifii isaaniitiin lolan. The base of most of them are cowards. They go outside of a country when it comes to a war. Most of them never actually engage in a war, and those who do, they will normally have accomplished nothing. If we talk about reality, and also these groups,
most of them come from one region, Harar. Harar, they have a huge problem. The grievances that a lot of Oromo people have for Harar is that Harar are looked down on as like a clown. And these people, when it comes to a real war, when they're during the war, Italy and Ethiopia during that war, these people, they surrender in less than 2 days. And those people who are left fighting, real fighting for their freedom, lands and people, are only RC, the ethnicity of RC people of Walaga, and people of Tigray. And those are the people that are fighting. All this clown that you see right now, they're all only, using the struggles ummata Oromo or rakkin ummata Oromo itti fayyadamanii mallaqa keesha isaanii guurachuu fi malee waan irra gaheenna qabsoo irra gaheenna kana hawwii ummata dura qaban san irra gahuu hin barbaadan. They have no intention of getting to the goals that they wave in the front of Oromo people in terms of freedom, building the society for Oromo people, and actually becoming a government that is the Oromo society or Ethiopia society in general going to rely on. They are working against what they claim to be fighting for. That's what I'm saying. If the mission of the Oromo gaining independence become reality, these people will be nothing, because Oromo people will not elect them. These people have intellectually garbage. Matagowa, umatagarte, watak wahirragayis windanten aqliin, if is aniti in their own mind as a group. They can come up with how to build a society that is going to protect everybody, that is going to be innovative, that's going to protect freedom and liberty. Garte ummata maraafuyyuu mootummaa ijaaranii mootummaa kana gartee nama maraayyuu tiksu, nagaa tiksu, qabeenya tiksu, amantii tiksu, gosa tiksu, laayifii namaa tiksu, jiruu namaa tiksu. Amantii, for these people, the rights, the freedom, bilisummaan isaanitti, isaan biratti, nagayaa fi bilisummaa fi cunqurfama jalaa bahuuf atin ummata isaanii ta'uu qabda. You have to be their people to enjoy this freedom. You have to be ethnically you have to be Oromo. Second, you have to be amantiin isaanii amantiin illee islaama ta'uu qabda. Sadaffaan wanni gartee their whole mindset is revolved around having rights for their own people. You have to think exactly like they do. If you don't, they will eradicate you. It's exactly what happens. All the people that have used to join ummata asindura OLF walin deemanii loluu turan, ka yaada guddinna ummata lafa kana maraayyuu qabu, ka nagaa tiksaa, nagaa lafa maraayyuu lafa tiksan, nagaa ummata kana akkuma jiruniyyuu guddina lafa tana barbaadu maraayyuu fixan. Agarte ummati OLFin amma ka jiru kama jiru kunin OLA wareeran kunin nagaya lollaydhan say we fight for peace. Ummata keessa deemanii ummata fixan, saaminsa dhoowwinaa, saaminsa ummata keenya irra deemu jiru kanaaf lollaydhan deemanii ummata saaman. Agarte ummati keenya cunqurfama akka ummata keenya irra hin geenye lollaydhan deemanii ummata cunqursan.
abalu geeddartaa kanaan uummata cunqursan. Qabeenya uummata kennaa mootummaan saamaa jedhan deemanii qabeenya uummata saaman. The OLF, they go out in under the banner of fighting to protect the Oromo people from being suppressed, from being oppressed. But they go out and oppress the Oromo people. They fight in the name of protecting Oromo properties. Oromo people losing properties, the government is taking our wealth. At the same time, they go out and steal and burn people's houses, steal people's property. And then they say, we're fighting because the government is not giving us freedom. We are, at the same time, Isan Jalabani, they go out and suppress people, take people's freedom away. If you don't support them, you don't have freedom. So freedom is basically support OLF. That's your freedom. Give your kabena hanke warakana ken freedom kan kesani. You are more your kabena hanke dunfa kabat. You are yada nama aqli fi hanke ti yadu sate bilisumman injirtu. So the reason why OLF is losing support overall in Ethiopia, one ummati kun geeddara dhabanif biyya keessatti rakkinna hiiknaa jedhanii dhufan san rakkinnuma hin hiiknaa jedhanii dhufan san isaan ummata irratti deemsu jiran. Akkuma mootummaan isin hin fidne nagaa eeyina jedhanii dhufanii miti isaanitu ummata fixa. Isaanii nagaa dhowwa ummata. Gabrumsa lollaa akka gabrumsaan akka ummati keenya hin gabroomne akka ummati keenya hin cunqurfamne akka ummati keenya ajjeeffamne goone kanaaf lollaa mirga keenyaaf lollaa garuu kana maraa isaan illee godhu jiran. So gabrummaa kan kee filadhu jechuudha. Filadhu gabrummaa kan kee filadhu. Which dictator you want to live under? Dictator akkam jalatti jiraachuu dandeetta? Which they're all dictators. Horrible people. OLF, they're dictators. Tigray, they're dictators. The Feno Amhara, they're dictators. They're all horrible. They don't have a mechanism where where everybody in the country is be able to live together without them fighting on the basis of ethnicity, on the basis of religion, on the basis of region, and on the basis of kabena, the wealth. This is a problem. I mean, these people, all of them, they're talking about the government. The government is also doing horrible things, At the same time, you cannot blame the government 100% because look what's going on. Who's killing people? Who is oppressing people? With both of them, all of them. Government is doing it. OLF is doing that. Feno is doing it. Tigray is doing it. They're all guilty. Ummata maruyu. Ummata nagafit nandin. So the other issue with the OLF, the representative of the OLF that they have, that is overseas, like Oromo Congress, they are disconnected from reality. Ummati kunin waan addunyaa keessa adeemu jiru kana mataan isaanii dhaqqabu. Ummati Ameerika keessa jiraatu ummata representative of the OLF yoo taate guyyaa fi halkan mallaqa ummata Oromoo irraa guurtu kanaan at least laabii godhuu dandeettu. Ummata kaanguressi kanatti deemtoo laasa'uu dandeettu. Ummata kaanguressi nama kam jedhama 500 fi 30 kam jirti miti. 535 representative jira akka Ameerikaa kana keessa. At least torba maraayyuu warra kana jala deemte you could have went to these people every week and explain to them what's going on
and ask them to advocate for your people, to come to bring some solutions to the country. I think they haven't been able to do any of that. They collect money from Oromo people in diaspora, in Kabijirulle, Magakanarat, Nagafin, Gabrum Malolla, yet Rakin Kanakesa, Basnanden. And so, Mati diaspora Jirkuni, Oromo Congress, useless to Orkuni, they are completely useless. Umata Oromo ka isaan geeddarulle umata useless-ti umata dhamaa garte if you yo umata Oromo taate warra kana malqatti kennite ati nama gowwaa nama agarte faayidaa hin qabne horii iifi ati tokko nama waan barmoota hin qabne mataan kan kee yaadnantu history addunyaa kana qara'uu hin dandeettu. You haven't read the history of how political progress get to the end of their goals. You keep burning your money. All the Oromo people who donated money to these groups, diaspora groups, they're all being scams. It's like you taking out your money and throwing into the fires, because that's exactly what you're doing. You are enriching these people. They're laughing behind your back. Sikkof lambodarratti ji'ana ganatti kennita. They laugh at you behind your back. You're giving them $1,000 a month, a couple $100 a week, thinking something is gonna happen in back home. But so that's the reality of these groups. They have not able to accomplish negotiated ceasefire or peace, even if the current government just decided to leave the country and turn it over to OLF. It will be much worse. The condition of Ethiopia will be much worse than Somalia. It will be something to the effect of Afghanistan. It will be to the effect of something much worse. Because these people that they're running around with the OLF, the Feno, Amhara military groups, all of them, the Amhara Feno is much better than the Oromo, intellectually. If you really think about it, and if you know the history of these regions, and if you also look at the education these people have, and the Amhara and the Tigray will be much better when it comes to controlling the chaos that's going to happen if the government decided to leave the country, or if they overthrow the government to the extent that they try to. But the OLF, they have a very hard time carrying out their message. At the same time, they are not able to, they are committing crimes. Ummatarat nagaya bala umu jiran biyarratti nagaya eegun dandeenye lafuma isaanii fi isaaniitti control godhaniyyuu irratti nagaya eegun dandeenye cunqurfama saamessa ajjeesuu fixuu gubuu malee nagaan eeganii tiksanii gorsanii ijaaranii qabeen ummataa eeganii maraayyuu ummata maraayyuu yoo atiin Oromoo taate bichaa miti, yoo amantiin kan kee Islaama ta'e bichaa miti, maraayyuu ummati kun marruu yaa ta'u guddattu qabeenna keenya marruuyyuu ummati kun marruuyyuu all of them are our people. Beeta akkasi silaa nami mataa qabu akkasi eega nagaa tiksan ummata walirraa tiksanii ummata walirraa tiksan. You make sure that you look out for everybody, and also make sure that the other people are not oppressing each other. Like in a lot of this Oromo region where the OLF is in control,
The people of different ethnicity, those who are not Oromo, are being oppressed, are being killed, their houses being burned, their properties being taken away, qabeenya isaanii irraa fudhataman, manni isaanii irraa guban, maalifi because gosa biraati yookaan Amaara ta'an yookaan Kiristaanii ta'an. The people that are different religion, different ethnicity are being oppressed and they have been chased out of the area. So imagine if these people take over the whole country, it will be a genocide like you see in Rwanda. So my advice to the OLF is plan qabadhu, plan nama marayu dalagu, plan nama marayu nagaa nama marayu egu. It doesn't matter. Aga fete amatti fete qabadhu, yaada fete qabadhu, gosa fete qabadhu, regionii ka fete dhufi. Yoo ati nama ajjeesuuf hin deemne, yoo ammoo yaada kan keetiin abalu ajjeefnu nama yoon jedhin yaada jecha yoon facaasin wanna ti'ette marruuyyuu mirga qabda jedhuuf. Mirga qabda jechuuf freedom of expression jechuuf. You can say whatever you want as long as you're not inciting violence. Agartee nama ajjeesaa jettee yookaan nama deema ajjeesaa yoon jedhin yookaan qabeenya namaa saama, you go loot qabeenya namaa guuradhu, or you're gonna qabeenya namaa guuradha, you waan akkanaa waan jedhin kana kabaju qaban. Ammallee qabeenya namaallee kabaju qabda. Irra yaada mirga namaa tiksu, qabeenya namaa tiksu. Kana yoo eeyde, you'll be fine. The kabiraa ammallee ummata ala jiru kana warra diaspora, ummata Oromoo OLF represent goona jedhanii ala jiru kana, the people who claim to represent OLF ummata ala jiru kana maraayyuu fire godha, irra lafa darba bira deema. Ummati kun garbage. Qabeenya ji'a ji'aan ummati itti erge taa'anii jimaa nyaatanii, manaan bitanii, ijoollee isaanii kolleejjii ergatanii, mana gurguddaa mina biyyattii fi ala bakka addatti bitanii waan takka godhutti hin jiran biyya kana keessatti. Mee kaangoressi Ameerikaa hagam deemanii ol naasawan. How many Congress they have went and talked to about this issue, lobbying on the Tokolle. Among what Tigre can all alte, if you compare it to the Tigre, they go out and they Umata Congress kana every Gia Toko Kesati, Habala Masadi, Walin the Kani, Walin Baretani, Nugetare Danini, Rakin Madasani Tasso. They go out, they talk to the Congress, and they tell them the issue that they have, the Tigres, and they basically lobby in these groups to get them to on their side and have them advocate for them. Akumata sani gara umata kan rakkina kan kee timte itti ibsite nugee darjetteni gara kan kee gargalchite akka isaan deemanii sii dubbatan boodarratti akkasii beeta. Addunyaa irratti uummata connection isaan qabanillee walii sii dhaqanii yoo feeteyyuu looyera qabatte dura bu'aa mallaqatti baafte akka rakkina jiru kana sii haasawan akka bal'atti pirezidaantii Ameerikaa taate dura bu'aa adda addaa lafa adda addaa taate kana tokkollee godhuu dandeenyu uummati diaspora Oromoo jiru kana kijibtu kana warra kana darbu qaban. Sadaffaan uummata biraa lafa kaa'u uummata biraa asitti waliin qabdanii uummata dullootaa irraa fageessa uummata doctor medical doctor kana fa'a. Anybody who says I'm a medical doctor warra jedhu garbage darbaaf irra agartee uummata young generation haarawa kana dura buusanii dura buufadhaa ummata gartee leenjuu qaban kun dura ijoollee university graduate goote asitti wayita ummata university science graduate godhe
psychology graduate godhe waan akka neuroscience graduate godhe ka lawyer degree law degree graduate godhe ummata lawyer agarte ummata oromoo ka lawyer hedduu jira Minnesota keessa iyyuu ummata biraallee lafa alaa ummata lawyer kana haga nama 50 wali buufte kamitti mormuu danda'a waa mormatu danda'a qajeelatti warra mataa qabu agartee haalti lafti takkamitti akkami ijaaramuu dandeetti akkami mirga namaa eegama akkamitti lafa kana ijaarre elevation goone ummata keenya kana dhiba kana irraa cunqurfaa keessaa bahuu odoon ta'ini ummata addunyaa kana yoo qabeenya biyya keenya kana keessa jiru kana yoo mootummaa kana ofirraa darbine boodarratti akkamitti nagayaan jiraachuu bira tarree horuu dandeenya addunyaan ummati amma jiru kun gaarbeeji kun kana stay tuned